We're going to present the development and the results obtained in our project supervised by the Department of Microbiology of the Estación Experimental del Zaidín and entitled Identifying Novel Retrons by Bioinformatic Analysis. Also, we invite you to visit our blog where you will find all details about this adventure. Let me present a brief introduction about the topic of our work. Viral infection causes detrimental of bacterial cells, killing them at the end of the infection cycle. Once attached to the cell surface, phages inject their nucleic acids into the cell to produce a new progeny. Bacterial defense strategies can be divided in three main types, based in degradation of fake nucleic acids, inducing an abortive infection, and inhibition of fake replication. These studies have been a source of biotechnological tools. As example, the discovery of DNA restriction enzymes has allowed the development of the recombinant DNA technology. And very recently, the CRISPR-Cas systems that are being used as target DNA preparation systems with multiple applications in industry, agriculture, and medicine. One defense mechanism less known is the corresponding with abortive infection systems, and in particular, those called retron systems. Retrons, discovered at the end of the 18th past century, consist in a single transcriptional unit containing a promoter, a MSR, and a reverse transcriptase gene. The MSR part contains a conserved priming guanosine residue and self-complementary parts that cause the MSR-MSD transcript faults in a characteristic structure RNA molecule. The final matter retron, msDNA, consists in a hybrid DNA-RNA in which the DNA molecule is covalently bounded to the priming guanosine via a 2'5' linkage. All these components together with an effector gene are essential to defense against viruses. As example, in a recent work made with a retron expressed in one isolate of Escherichia coli, authors demonstrate that mutations in critical parts of the retron affect the resistance against bacteriophages in plague cases in vivo. Only when the system is complete, no phage plagues appear. This is only one example, but a recent classification of at least 13 types of retron has been proposed mainly based on the characteristics of the associated effector gene. However, an important number of groups remain to be studied in detail. One of these novel groups is the type 3A3 that is defined by the presence of an effector gene containing a phosphorybacil transferase domain joined to a wing helix DNA binding domain. In fact, although a predicted structure RNA is suspected, no validated experimentally retron in this group has been described so far. And that is the reason why it is the object of our study. That consists to define and characterize bioinformatically retrons belonging to the type 3A3 system. Our initial dataset consisted in 143 DNA sequences as representatives of retron type 3A3 and described by Mestre and colleagues for a final selection of DNA entries of 4 different phylogenetic RT subgroups, A to D, dealing with 31 DNA fragments from bacterial genomes, where was the retron tripartite locus to study and compare. For that purpose, we have to learn in a short period session some of the tutorials related with the Clone Manager program, a toolbox bioinformatic program to work with genes hidden in DNA sequences, genes that very often consist in proteins. In those cases, every DNA sequence can be translated to protein using the universal genetic code. This code consists of triplets of the 4 nucleotides of the DNA, GATC, that are translated to 20 different amino acids of 1-letter code. So a unique DNA sequence can be translated into 6 different forms, 6 open reading frames. Clone Manager program has a tool named ORF search to help identify the correct gene. Generally considering that a gene has at least 100 amino acids and it starts by ATG, following in frame without none of the 3 different stop codons, TAA, TGA, or TAG. The tool translate of the program allows
to change the code of 4 letters of the DNA, GATC, to a new code of 20 letters representing an amino acid sequence of a particular gene or protein. Genes can be compared using the tool align of the program. This tool determines the distance and indicates the variability performed in every group of genes analyzed. Finally, we use a program online, the RNA fault server of the Vienna University, to understand and infer the structure of the RNA molecule. Thus, as example of the different results obtained, using the ORF search tool, we identified the corresponding effector and RG genes for every DNA locus. Once we translated the DNA sequences to protein, we performed the corresponding alignments, which allow to determine the distance among those genes as a percentage of identity. Based on this percentage, we can obtain a distance matrix to determine the distance of these systems to more close to a more distantly related. We can observe a parallelism between the distance of both genes for every group of sequences. Here exemplified by the D group. This parallelism suggests interactions of both genes. Once ordered the distance matrix, we wonder if exists any conservation in the DNA region and study if exists a msRNA DNA structure region. The alignments in the DNA region from the last part of the effector and the first part of the RG gene reveal an important conservation in some regions. Using this alignment as a guide to study consortial interactions of every RNA molecule with the tool RNA fold of the Vienna University, reveal RNA interactions indicated a conserved non-coding RNA structure. The interactions A1, A2 as a zipper for all the structure, and 3 stems, C and D, the more conserved parts, here indicated by the color code, and B1 and B2, that are the less conserved parts. This structure RNA identifies clearly the UGs, branching and opposite, that are critical in the formation of the cDNA retron molecule. This identification allows us to propose a final structure for all regions in this group. Understanding the retron msDNA synthesis allows to predict the final retron structure. The identification of the G branching where the RGs extend the cDNA, using as first nucleotide template the G opposite. As example, the final structure retron found for the retron found in the isolate corresponding to one of the entries, 1337. Name is msDNA PA95. This consists of a cDNA of 95 nucleotides joined to a RNA molecule of 86 nucleotides. Similar structures can be predicted for all entries of this group and allows us to obtain the conclusions of our work. These are the conclusions. Comparison of a particular set of effector and RT genes suggests a conserved evolution in every retron system. A final structure for retrons msDNA and cRNA can be proposed for a group of D bacteria of Pseudomonas genera. A method for identification for this type of elements could be applied for other groups of retrons. Only to our knowledge, to our teacher Javier and our researcher Francisco Martínez Abarca to have the opportunity to participate in such interesting project. We are students from secondary school Juanot Martorell. Thank you for your attention and we are pleased to answer any questions. El cambio con el proyecto previo es evidente, ¿no? Pero bueno, animémonos. ¿Cuestiones, preguntas, curiosidades? Pues, chicas, daros la enhorabuena porque ha sido una presentación impecable, ¿no? Magnífica. Y como sé que habéis aprendido mucho, nos podíais decir, son dos preguntas, una más, digamos, más práctica en el sentido de qué os ha supuesto más esfuerzo, si el manejo de la herramienta biotecnológica o informática
o el lenguaje y todos los conceptos que hay detrás de todo lo que teníais que aprender para manejar esas técnicas. Y una segunda pregunta es, ¿qué futurible le veis a estos estudios? O sea, ¿qué posibles aplicaciones tendrá seguramente de interés? Y que presiento que lo habéis discutido con vuestro investigador, ¿no? Pues yo creo que nos ha costado, respondiendo a la primera pregunta, mucho más entender la biología de todo esto y cómo funcionan los retrones que en lo que es al final hacer las prácticas del ordenador y todo esto, que aunque ha sido complicado también, ha sido mucho más complicado poder entender cómo funcionan y todo. Pero es verdad que también el trabajo con este programa también es bastante complicado y es una cosa nueva que nunca habíamos hecho y hemos tenido que dedicarle un tiempo a ir cogiéndole como el tranquillo al programa. Respondiendo yo con la segunda pregunta, pues no está lo suficientemente estudiado tal y como funciona, pero se sabe que es como un mecanismo de defensa contra virus. Entonces, de esta forma, sería muy parecido a la función del CRISPR-Cas9, que pues es otro mecanismo, como lo hemos dicho en la presentación, de defensa contra fagos, y que pues también con las herramientas biotecnológicas que se han desarrollado se puede editar genes a voluntad. Entonces, pues no está lo suficientemente estudiado como para poder decir con exactitud qué puede hacer, pero estaría encaminado de esa forma. Claro, si en un futuro se sigue estudiando los retrones, pues a lo mejor podría dar a algo que tenga que ver, que pueda hacer lo mismo que el CRISPR-Cas9, que todavía no se sabe, pero si se sigue estudiando, pues podría ser una posibilidad. ¿Alguna pregunta, aclaración adicional? Yo, un poco ahondando en eso, más que qué futuro práctico le veis, si ahora empezaseis otro proyecto basando en lo que ya sabéis de ¿por dónde lo enfocaríais? ¿Algo más de evolución en distintas especies? O, no sé, ¿qué se os ocurre a partir de lo que habéis aprendido? Pregunta difícil, ¿eh? Proyecto difícil, pregunta difícil. A ver, no sé, yo creo que sería interesante seguir estudiando otros grupos porque hay un montón de grupos que todavía no se han estudiado. Entonces, cuanto más grupos hayan estudiado, si hayan descrito la estructura y todo, los estudios irán avanzando y al final se podrá utilizar para cosas. Entonces, no sé, yo creo que seguir estudiando otros grupos o su función de defensa estaría interesante. Claro, y de esta forma pues desarrollar otros ámbitos más que la biotecnología, ¿no? De qué forma se puede mejorar la vida de las personas de este modo. Y qué lejos queda eso. Pero es una buena intención, claro. De momento, que no es poco, ha aprendido que el ADN tiene una dirección. Y no es poco, ¿eh? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y esto cuesta. Y bueno, me han sorprendido muy gratamente. Yo soy el responsable investigador de este proyecto. Bueno, ¿y alguna pregunta más? Pues ya sin más, al último de los proyectos.